Obo de toso do no so. Sompa nana kwadwo jese no nsiabre mu kasebo ne bre na so no. Enti babia wa wote yenka edefri. Say 106.5 FM. Sompa nkran. Green Hill Street hwa. Watermelon Street. Eho ne yebutuo ede kase efri ema wo. 93.1. Enu ye pivot no. Asantema ejatum ehwada braka. Babia Sompa TV tua no. Eno Sompa krona. Kumasi asantema ntemo ayiko 100.9. Wono so de ma asanteman. Sabre krona 106.1 FM. Eno mfimfini mantemu mankasim. Yafra na Kingdom. Adamfopa Radio France abrochimamu. Se atwa mantemu na awa 101.1. Eno ya Sompa takwa 103.3 so na wuti efira. Takura de Sompa atwa mantemu de. Wonu ma wo bono ahinkro no ye 98.9. Sunyane Sompa ena 101.3. Mani masasa paso do ma ahinkro de no. Apo FM ne ye 106.1 FM. Enu ya Sompa tachiman na wi 90.7 nkranza Sompa so age ede asomade hia wonu mu afa ho. Kanesh Urban Radio wonu mu abie de atom we yanopai amansan efa. Yewura BITMISE wosesa na bete saa na wabonifua ede atu wiase nyina apakese ne so. Eya Sompa 106.5 FM Accra. Facebook de no saa na TikTok onso bodin krona. Nemom Sompa FM Live enu ya YouTube channel FM anonefo wo bibia nso enya Ghana kase ebo papa ne bi entie na anopa nsam a na kwadwojesi aso yasene na enu achi yede bra wo sa achede Sompa kunafo achede a adeche yedidi ama wo mo nso adidi bie enti fa ahogimo no just bread and pastries wo mo dokono hyehyehye de obone 3 cedis a wode matufu akokoton enya so mfaso na afi imi booster tontina 74 wono nso aso ye mu a anopai midima fo heba center de time ato ye nso na ye ka wo se bus no edachena gina ewo kantamanto Sompa obi base ensema eba no de abati bi ne se Omampani dada John Ejekum Kofuo abo amani ahwemu se ekamia yese Ghana se yamfa emofra ntete womo ni yenshepu womo ye na moa omaida ache no ye yakachi ene antete no ekwa obo sa aba bewie ewosua pon ankura de ne se kwan a womo fa so nya womo accreditation wombesere se mampani chartered no wonkeka no ho. Ora Camilo Puaman deputy clerk wa mrashebedwafie wadi atudwa kyeremu se private member bill bia ebe piemo awa mrashebedwafie wasa wanum ya no gitum efasa sebio awadefo bi ba kwati nananum wonsedo ekwan ya befa so acha japade no ho nsem a wo mo nya nyintumu no ehwe ya bibi betumi ese ho sada ana yewra Andrew Apia wono kyerɛkyerɛ ni ewo Sunyane Technical University wose de ya asuafo kofa ewo suapon mu sai adesuade no wo mfa botayensi wani so ansa. Lawyer Samuel Atachia achemu ache delegate echi ahene ne esi ahene wa MPP amanyokuo ni mu se Nyankopon ya dom na mukoyi Frank Atuni ama wasom de amamukuo no a sabi munyi obi a ne kasa hote sada na yekọ amanane ensemu a ene ensemu apanin bi aka ansana yebetumi aka yen ho abom nema wose yedisi enisuo yede ho nsam bebrewa no pei abusia ensem ne bi aka yenim ho enena no pei aduano banu yesi adwa de somwo ese nana ka ejesi no osia bremu ekase aboatati abetwe so a na ye maba bi so asedan kwama ye boafo nyina akokọ bi de wo hoi aya no anim adeche yen so abusia bre ne bra no wotie free onini ya no midin abena badu adepa kofimene mbra triple mi ejapia APAM DADAA. Enra empanifu a wamo ekabie wamu a wamu dibre ekosoro na wamo adwemu abobeo ekohia mu ewo mampani dada John Ejekum Kofuo na kache na wonkomodie mu a wanum kohia ye nyina no na efadwumadie bia
opani epese wanom ede baso anase bibia wanom ede gua kwamu a ebeboa ama mabunu ene omaiga na de hye so yetumi de enwahye mu na aboa wanom echiremu se mental coaching academy enumo ena empanifo ekohia ya da wo modwendwe ho ne no ena Ghana man pani dada John Ejekum Kofo Gentle Jack Papa Kofi ekasa no say se ohye amaman a etwa ye ho ahia wo mayi mu a se obi a se bi wo so ye hunu na adwuma bobe na owunimu de efa ebia kwada bi no atete no ana onko achi no akra ne yempuru ni no ana se yen guide no na otumi meye panipa dache no e kamia se Ghana sa ne ma no enta enkoso sa enuti na wanu mu adwe ho se wo mo de sa mentor coaching academy e wo mayi mu wo mo ede eba baba so na ne kasemu no sompa kase etwe bi guhuma so sei nete Abusia said you know what you need no one of the foundation in the basis of religion, tribe, or gender, and that sort of thing. No. Our youth, I've had occasion to remark that the youth of today are far better educated than earlier generations. They are very smart. They mastered the uses of the new technologies. If you're talking of digitalization, AI, so forth. They know all these things far better than their fathers. The only thing is they are so numerous. Unfortunately, the economy of our land hasn't kept pace in terms of development with the population explosion. When I was Deputy Minister of Ghana, the population of Ghana was 10 million. 1969-70. Now as we speak, the population is pushing towards 40 million. Ghana man penini dada John Ejekum Kofo Gentle Jack ne kasa ye enti sa mentor coaching academy no e initiative bi a e wo no akasa ne foundation ene British Council no e na wo mo akabo mu a wo mo de baboa na atete emabunu na wo mo so atumi anyini abaye panimpa dachi ensantro fo nhye mu de bi koso na eno no e na aswafo hwe enwoma sua so yewura haru na adusu wo ba ase bie na sa adwumade yase na yewura kwaku asasare wona ye committee chairman enkran ha ya na wono mu hyiamu na emu nkomodie na won chese se wo hwe a de ye tumidi a ewo suapon wo mo mpanimfo nsam a yetime abose yama asomasi degree anasa yamane ebia masters wo boni PhD anane de eye ninkuma mu prema ne bi diploma ana yede ma no anasa sanete sa tumidie no ansa na suapon bi nsabeka na de wo fam titru ne ankura de no na enna yewra ha no adu so chese se kura de mampani Dwamahama ne maye toso mienu o wo matena se kura ka kuma bi na ho nhyehyɛ aye adwuma na ne nyina nkamfu ano ya na mampani se wono ema sa tumidie no a eno ne kase pa ewo mu de friend se presidential charter no ende wo de ma de a wo yetume charter akoba bia ewo adesuamu na yewra hare na adusu ne nsɛm a wo de to so a na wo kyerɛ ba bia wo ma pemaduru no na no ponchechekumo wo mu gina ne ntan pe. I will get a cabinet memo or probably, given the exigency of time, an executive approval from President John Dramani Mahama to amend Act 1023 of 2020 and to make chartering optional, even though I had earlier pronounced that we will give a moratorium of 10 years based on the Azazari Committee report and its recommendation. We need to recognize what private universities have done in complementing government in expanding access to higher education. Enti ensesaya wo mo de egu apono so ne bebia wo mo apemaduru no wono mo hwo ne sade be na wuni no wo pa uduru ensesaya no ho a ene yesa tie bia wo so obetimi abone sa na wayo ama ayeye na ukwa parliament ho a chairman edema education committee no eyewura Peter no chukwatu ene wono so ede bi beto so amane a ankura so apon no wo mo fam ansa ne mpo watimi akase mama esumasi diploma.
As a committee on education, during our tour of the country in May this year, we visited a number of private universities, both chartered and not chartered, and we listened to them, the owners, we listened to students, and we have come to the conclusion that charter should be optional, and that is the position of the Committee on Education. The ranking member on the Committee on Education, Dr. Yao Edichum, also came out with the same position that we should not force charter on private universities. The research has shown that for every student at the tertiary level who goes to a private school, government saves about 50,000 Ghana cedis on that student. So you can see the role private universities are playing in the development of education in the country. Eno eye Peter nochu kotu wono ene kasa ye Jemo ewo mrashe bedwemo na opani a wono woya deputy clerk ho eye owura Camilo Puaman wakasa chemo se private member bill bi ebepie fie ho no a eye MPs mienu na wonom ensahase ni nyina eye property rights of spouses bill na etrese se ekunu anasa yere wonom betena na baako ebeja baako ho na weti na nanom siedo ekwan ya ye befa so ache japade no ho nsam na wo mo hwe na wo mo nye emra bi emfanto wo se de be ya bibia betumi akoyie wo kiremu se ebepie mo ewo mrahye bedwafie ho no kamia ye se empanimfo abubu nuese waso wo mo mpa ho asem bia enka eno no owura po amana kiremu se ade bia sempanimfo ahye na wonom anya ebeye enka ewo emrahye bedwafo no wonom ho ebeye efi aka wom ho esanse Ghana fo kasa kiremu se sa bi de emra esanse de asisi ni nyina no aya na bebre na ebonwoso enti wa kire ni nsemu se akire sompa kase. They felt disappointed in us because we are yet to pass the property rights of spouses bill, which is one of the biggest plots in our legislation. But we hope that this current parliament will be able to pass that one through. I know it's a difficult thing, but we will try and see what we can do. Enwachi no wade ne sam kakra to aso a wo kire mu se uhwemu ase de nice parliament yi ma wo mu ebo adwuma no ase wonom ahokeka no ewo fam esase ka wo mu kura no wo mu pushi ni yie na ensem ne bi nso eka ho ano so ochechemu ese kire yen. We are hoping that the ninth parliament that will grow significantly. Unfortunately, we only grew from 40 to 41. I think there's so much to be done. But I must add that when it comes to the parliamentary service, when it comes to senior management positions, I think our parliamentary service are doing quite well. We have, in terms of representation, I think we have more women in senior management positions than as far as the service is concerned. I think our challenge has to do with the elected officers. This law, together with strengthened parliamentary procedures, support the integration of gender considerations into lawmaking and sets a standard for sensitive governance. Parliament itself has now established all systems. Crack ya one rashe bedwafie na bedi akire eno no owura Camilo Puaman nesam eni. Ene ye free clerk so a ma yankwa lecturer ho wono na akọ Sunyani Technical University STU waya lecture yewra Andrew Apia wode afutu ama emabuna afe na wo mo pese wo mo wura suapon mu se uni ansa na wobekokora akwafa ebia hwan in esumese ana benten akwakoje ho ntete no ewo so wo botaa bi edisi wani so na uhuno obese program a wo fa no ba bia de obekwakosi daache ansa na mpo wobewura suapon no mu a wawuram ana ba pekimpo a wapeke. Oye business student here. Untimi nko university nkoye engineering mane nyeye. Untimi nko university enkoye biological science mane nyeye. Untimi nye medicine. Untimi nye pharmacy. Enti in totality no dey can say oye business student from senior high school untimi nkoye science student. Ana any science related program there with university. Enti yenhye no so. Enti the Obeya no say obehwe business related courses, be purchasing and supplying, be procurement management, be marketing, business administration, be accounting, be banking and finance. This are courses we be necessary what do we need to so. Na what me ahwehwem. Enkomo we wane sompa sunwane 98.9 and a boy wonu akura ya eda ewa apostle continuation asafum
ɛna na wotu emabunu no fo ya maame nyako abronoma wo ma yensa kan na wo mu epa frank tubre edibia wa pipa manyoko nidi mo wo nsemu anyewura enropie mo ewo epoye matamu a empire so eho ena na Dr. Haji Mamudu Bawumia enka ne vice president no no a wo gina mo ese MPP atu ahene ne yesi ahene wanam ede eye bato no ebeba no na 2028 no so wasaso agina mo de ama manyoko no ebiu na enumu ena lawyer Samuel Atachia egina simpeni apaso ena wakasa no wakachire eye atu ahene ne yesi ahene a nyakupo ya adumu 31st January 2026 mo baba akwato abani nyina sei sabio mo kwakwa yi obi a monyi obi a ne kasa hote monyi obi a ne kasa mu odu na nanim anyam ya onko ebi a amansan nyina ehyiemudie na onko ka ensem a sabi ensem fata na de Ghana enso ebeto asanyem ensem a wade tujwa ewodwumade na se no ebini papa bi aka mi sese a na mo kwato chacha na ye de papa ekosi United Nations samunu United Nations oh awurade mmerem ne wiase ya na ade no samba biemu a obete madafoka Ghana fo obete madafoka awurade yakopɔ mampani na oka madafoka ana wate se ba mu ya waka madafoka da mesremo ya nto chacha na minimi so obehu ya mobo Openi a wakasa ye kane no no ayeswani a wohwe enwuma ani adansie ho ensam so ewo mayim wasaso aye lawyer pani pa onanyafo Samuel Atachia eno wakasa ache delegate a wanum ewa MPP amanyoko ndimo entinimu kwakwa to aba no pe mamu nkoyi obi a wetimi kamara faka na chesen kasa ho nte eyasa UN wanum akohia no eho eno akokeka ensam a ebebu Ghana bem ema adehye kura wo muntwe omani mebo mayim Fritete na yana no moka se praye wo hoi uyi ba ko a ebu ende no kore akoda akora atimi bum na mmom so kan bɔ mu a ya na ne bu ebu na entinka bɔ mu ewie mu die wade nyina mu dwumade bi awudie mpo sa wade ase na mote na mo ka mo ho bɔ mu a enema etimi egina na eno na kane chairperson Edema African Union Commission no Dr. Nkonsanzana Dlamini Zuma waba chase no kwasam ni se tuntuma na akọkọ fita anase wode no eye hone ho ayese nipa no pebro ana wode ne ye pink sade atie bia no different colors na so one people ye kan ye ho bomu a ene ma betimi asesa ama nkunimudi aba na mo nsa wo bubu nkompo no wo hwe kane apartheid bi esi e South Africa ne ekuma bibifo e di free kokofo mu a ya na na wira ho. They wanted to arrest me, so I escaped. It was worse. There was separation. The white people and the Africans were separated in every respect. Where you live, you could never live in the same suburb as a white person. Where you went to school, you were not supposed to go to school. The same schools. Where you went to hospital for healthcare, you couldn't go to. There were white hospitals and hospitals for black people. So everything was like that. But they were not equal. The white schools, white hospitals, white everything was more abundant and better. The Africans, even in the bus, Africans had to be on the top deck. Even if the bottom deck was empty, you had to go up. If it was full, you had to stand. If there was no space to stand, you had to wait for the next bus. But even if the bottom deck was empty because it was for white people. Eno kane chairperson Edema African Union Commission no Dr. Nkonsanzana Dlamini Zuma ena wakasa ya nana ponchecheku Edema Abusia ya twaso awara husemo enkane no my first lady Nana Kunedu Ajeman Wallens onya ne baby koye no enra ana abusia na watcheda said ye beka no edema no na panifo anitini atwotwowura no no koma abusia dakena na enemu ana Nana Kunedu Ajeman Wallens ya mefa ne kranse ye ninua emma nom wanam ekasa ye kyeremu se ye enua de ye wonua ne wonua pa wanum kyeremu se wo mu nua yi wo ye wo bi a ofa ena dibre eto ne ho so omodi wanum yie wodo womo no anyu obi a woyan yimo entini senke ye kampepenso a womo abedu sesei paade a enka fapem na nkasa ayo mo sesapani a sesei waja wonom ho ekọ. This is actually from the love story, the movie
how and where do we begin to tell the story of our dear sister, Nana Kwedu? She was our trailblazer from the time we met her in our lives. She was not the older sister, but by divine arrangement, while our older sister was at the time in boarding school, Nana Kwedu slipped into that role and wore the mantle of the leader. As we grew, and for as long as we've known her, she has always been the one who mobilized us all. Her mobilization gift was extended at the time to most neighborhood kids living in the Accra Ridge area. Our neighborhood kids were all offsprings of the first civil servants of the First Republic of Ghana. Ninia Penny Metra and Caneno, a first lady. Nana Kwedu Ajima Rollins, Ninia Nippon, and Naneja, Odini sister who dance the devil, ever brana one edina watch that one fiho. Ebusia Yada say, Yena Yesu and Yetra Home Rasima. Tonte yenum nsane afadwen ne afadwen ampa say na nim say brebi beba ama tonti na 74 upaye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti baby a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekui eda no nko na wie ya wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoodin ne apodin ko a wokọ pharmacy ana baby to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and a 0246-073-498 FDA agi edwedien kratwe atom Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi enim say say prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e Endpoint Homeopathy Clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo e ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwo kidney problem prostate de e ye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ube hu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma bohia e na Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fu Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem tam heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wo yi me yensen bra sani atam heba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se ope time heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako FDA agi adwadie nkratoa yi atum SOMPA TV Emma Aketiapa no kre eketiano e de papa enema wo anopai
ma yenkodi nkomotia wa ewo Trump ene Russia fo wo muntam nkomo na yewra Donald Trump na sisi Steve Witkoff wone na kura kasama nkomo ne chese sede no wo mu kase leak recording bi pie ye ne afutu anu wode ma kwan a wo mu mfa so obetumi abubu Russia fo apre enom ne ehwade ekoko wie ya na ewo court for kura nsem na wo mu bobo ho ewo USA won makasa na enkasa emu no wo mchese no kwasem ni Witkoff no kura ye ka ho asem ne se wonyanti bibia kura ye se ye audio a kampese etimi apie enu achi nso no we ya wo mo kan wo munya adage pa etena ase se wo mo tena ase adwene asundwie adwene a wo mo tworo ensamo mpa mako adunu enwotwe dodo na kasa ma yentimbo aho yenya ma bibia nka enti die na esei efiri sura ba beti bayere homamu a asundwie abua Russia ne Ukraine be no ma no afa ne ye kwa fefe funani ene wo se so fefe fulani ani ase a una nasaman ene ehunu no eno so ne ye gina na anopai no nsiabre mu kasa ebo na kwadwoje si company limited wode adanse ho ne ma papa de ede sha ase de ede kwa wie wode kan yen ho na eno achi no Midimafo Herbal Center Dr. Tandaso wadano diabetes kidney awona anwo ana ye stroke wo twa abahwe ano eje yade na adi ama wo opoku ase mayira ma yade ayira no wanya nkwa no ana abu akwa agogo wo gogo yade ama wanya ahoden no wo kan ye ho anopai ena ye bebe nsem no ma wo na wonua wudidie na wonomo no edu ba bia ya no wakayi o no wabusa se de wono nso na gya ni ho anane na ni ho no wo be ye den eno sa no wonua ya na agyanka didie ene sompa kunafo akyede no wodo ho ahye mu bi 0598 559 802 eni gisem ne se yentwa abo ketwa bia nsa ene mabayifo awi akoram no ene nti wo betime de wonso de atoso 0598 559 802 na mom twro ne se de wo hunu mobroni mobono wo de fam awurade enti bonyame besia na wonso enhyira no ye mu fafafo anopai me kwaso akai wo ene ya wada wo kina fie dwumadi a ye di ni sesei ye bedi ni nyina e wo kantamanto enti ye nyina enhia ho ye ba no ye ne Yas Company Limited no Leicester ye ne wo mo na eba afi time heba wo mbeka ye ho ame yaba eno achi 21st clinic be free health screening enti ka ho na ba ehwe owedim na hunu yade a ehyehye ho so immune system no na wo fompe 2074 e wodwaso ba bia wo ba pemfo ne o ma akoda no fo ne de oni mfinhye du mienu na enom wono ma aka nyina atime fom ne sebrato na so wonom wawie na wonum toso na wunya George Kinke de yede nkwan so bonten anoa Jesus asoso a wonua obedi aka wonsa ene ntia no pai ye kanfo ede ama wo mo ene kan ye ho a ye twa ye ho free 106.5 FM na ye sompa na utie yi e 101.1 na ye sompa kro na 103.3 na no nso ye sompa 90.7 sompa no ena aguso awutie no 106.1 ye sompa na mom mfimfini mantamu a eno ye kingdom say 100.9 a